का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. Welcome to the Everyday Sikhi show. So आज दा शो आ असी एक नवा टॉपिक लियांदा जिहदे विचार करनी है. So Everyday Sikhi show is a show where we discuss everyday topics, the daily living of Sikhs, and how Sikhi is relevant to that and how it can help add positivity and inspiration to our lives. So Sikhi किद्दां साडी जिंदगी विच सानू फायदेमंद हो सकदी है. असी इहदे विच टॉपिक्स ते विचार करदे आ. So for today's show we have a special guest, Bhai Bhagat Singh from Bradford. So भाई साहब नू स्वागत करदे, वेलकम करदे आ. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. So Bhai Sahib ji, in today's show आज दा असी what have we got in store with the Sangat to discuss with the Sangat today? Okay, sadly being Gursikhs and being of a Khalsa Jamaat, sadly we have a very terrible Punjabi cultural aspect in our community along the lines of how we treat baby girls differently to having a boy in the family. So it's something I thought we should be ladies are darja ki respect the status of women, the preference of a boy, baby boy over a baby girl. So look, jadon koi, for example, jadon koi kudi jamdi hai, usually the reaction is in this day and age, in this country, if we touch on the topics of the type of things that people have to go through, what we still do, and the reasons, this is the kind of things we're going to be talking about. I think it's the common thing is when a girl is born and someone goes, "Acha koi gaal nahi, agli wari sahi koi gaal nahi," है ना. जब कोई अफसोस like somebody's died, तो कोई मरिया होंदा, तो अच्छा तुझे लड्डू बंटन लगे. Why would you want to give laddu? तुझे लड्डू को वंडे कुड़ी जम्मी है. So ere reasons की है, तो ere की है. I think we got an article, ना newspaper article या भाई साहब जी. So just if you can just pick up on the key things from the newspaper India दा या about India as a whole. This is a very recent article. An Indian minister has recorded. April 2015, published. That's right. So just within the last few weeks, an Indian minister has recorded that 2,000 girls are killed across the whole country of India in one day. Each day 2,000 girls are being killed because of the type of cultural upbringing of parents. Village attitudes of yesteryears are still prevalent today. So 2,000 कुड़ियां हर एक दिन Indian government कहंदी मारे जांदे आ because दोष की the blame is that they are girls. Yeah? And this is the official government statistics. ये जो government कहंदी ओ या, but imagine how many backstreet abortions or unrecorded ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. So how many that must happen is crazy. The sad thing is because of this type of Indian culture, this has crept into or has kind of re-kept into Sikh society as well. I know for a fact it happens. I've come across it myself. Bibia within this country will have encountered the behavior you just described of some of the elders in the family, or perhaps even sadly some of the younger ones. Could be unknowing or jaan bujh ke kai siyaane da reaction dende. Is it unknowingly or how would you say this reaction? I think it's such an inbred mentality now of this cultural aspect of it's just preferable to have a boy because of the various sort of cultural reasons which I'm sure we're going to touch on. And even in this day and age, in this country, being as advanced as we are and calling ourselves modernistic, we still have this approach. And if we discuss the reasons for which we sort of fall into these traps, we'll see how insignificantly unimportant they are, and we're having such a detrimental effect to people's lives by having this attitude alone. I would just have to share one article मैं ते print करके ले आंदा या. And the article is from Indian newspaper. The title of the article is India kills 10 million girls in 20 years. India ने 10 million कुड़ियां मार दित्ते 20 सालां दे विच. भाई साहब जी, you've studied history at school. How many Jews are estimated to have killed during the Holocaust? Exactly, millions upon millions. 6 million. कहंदे आ 6 million Jews were killed. World War by Hitler. It is 10 million. There's in 20 years. It's a genocide. It's a Holocaust to a scale. So that was a report a few years ago. A report छपाई गई सी. So it just came to my eyes, and I thought I need to share that. The figure is just astonishing. It's crazy. And that's not even counting the Indian diasporas in America, in the UK or anywhere else. This is just Indian figures. And the fact that we still have this mentality in the Western world, which we do, a lot of
families still live like this and have this preference is very sad. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ our roots of this term, the roots of Sikhi is daya. They are meaning compassion. Compassion. So daya ka put. We can't have dharm, we can't have religion unless we have dharm as daya, compassion as its foundations. And what kind of foundations or what kind of compassion do we have when you know, just imagine a child in your hand right now, the closest child in your family or in your wider experience, a baby of any age. And you're treating that as a ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ just born is such a wonderful thing and look how we treat it. ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ when a child is in the mother's womb ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ is meditating on God ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ is a saint ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਆ ਪਿਓਰ ਆ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਂਡਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕਿਲਸ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਲਿੰਗ ਅ ਸੇਂਟ ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ and if you think of the worldly reasons that we do this for this treacherous sort of act just over money or land or name or family status, these sorts of insignificant things in comparison to a life being killed. Do we want this bulge on ourselves, on our own karam? We, you know, just for cultural acceptance or various sort of reasons that we hold on to from yesteryears, we are willing to be the instigators of this sort of an act, a murderous act. We consider ourselves good. ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਨਵਾਂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ what will Guru Sahib think of us what kind of status ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ what face will be shown we need to recognize that ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਖਰਾਬ as a nation as a community ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ look is 10 million girls killed in 20 ਕਿੰਨੇ and Punjab is one of the worst cases in the whole of India ਜਿੱਥੇ the sex ratio ਜਿਹੜਾ gender ratio ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆ compared to what it should be and very rarely we talk about this in Gurdwara ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ and one thing when we talk about these topics ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ why we mentioning this in today's as a topic everyday Sikhi because it's an everyday issue and it affects many people we probably know somebody who has had an abortion because they're going to have a girl ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ abortion ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣੀ ਸੀ so ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ 'ਚ ਕੋਈ connection ਹੈਗਾ ਆ but we need to talk about it like you mentioned before Bhai Sahib ji even if people didn't go to the length of an abortion just hearing those words chalo koi na agli wari shayad munda ho jayega poor you poor couple you've only got a girl that attitude needs to be nipped in the bud and I feel sad for the parents who have to hear that but I would recommend that pyar de naal it's a very upsetting topic isn't it but if we remain stable and just samjha the elder in question or the person in question be nahi theek hega Bhai Sahib ji ja mata ji ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਭ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਨਾ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਆ look at the contradiction and same ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈ ਸੱਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ mother in laws get people to because ਕੁੜੀ ਜੰਮਣੀ ਆ and so it's violence lady violence committed on women by women it could be men in the background I don't know but look if we look at a murderer he might have felt pity or remorse on his first murder a serial killer would then continue to do so and become so stone cold he would not recognize the paap he's committing. This is how we're becoming. This is our community. Some of the Bibiyan or our elders may have been. They are if you think it's fine to just kill, whether a child in the womb or once born or whatever methods people use, I don't want to bear to think about it. But we becoming stone cold. Sanu daya vich mar ke sanu paida honi chahiye bhi har ek Guru Har Rai Sahib dekh lo. Guru Har Rai Sahib had so much daya for plant life, animal life, let alone human life.
ਹਾਂਜੀ this is the foundations of Sikhi ਇੰਨਾ ਦਇਆ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਲਾਈਵਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਐਂਡ ਫਲਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਵਾਈ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਆ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ why is there so much you can say ill feeling or discriminatory feelings negative feelings towards girls practical reason let's be real here let's just be real I mean uchia galla let's go to the let's be real why we have to recognize the rules I mean look we all know these things India ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ sometimes even here we have all these rules and rituals behind when the lady is married into the husband's family the type of expectations we have for providing money wealth and belongings to ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ there's such a huge burden on many sort of quite commonly poor families in Punjab ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ but we have this expectation ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਾਜ ਵੈਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਰੀ ਦਿਸ ਔਨ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਸੋ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome back to the Everyday Sikhi Show. So we're going to continue the topic. We're talking about Kuriyan na loki nafrat kyun karde je kuri jamdi ya. Why do people have ill feelings or negative feelings towards when a daughter is born? We started and touched with the topic with Bhai Bhagat Singh Ji about about weddings and dowry. So we'll say Fateh to Bhai Sahib and continue with the vichar there. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Assi daaj di ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ Bhai Sahib. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ add on to that. So that's one thing when girls born that I have to give dowry. Daj means gifts, expensive gifts, sona, paisa, kuch dena payega. Hanji. So much expense. So such a burden on the family is what it's considered. So other reasons. So some people consider that having a boy means he's going to be able to provide for the family, work for the family, and be a source of income and a bit of a less of a burden. So ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗਾ, look after ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ disappear from the family and provide nothing to the immediate, to the family that she's left behind. So ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ she's going to be her new mom and dad when she gets married. So ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ sort of weddings, expensive weddings we can say. ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. So ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ the halls, weddings, hall, DJ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ and it was mentioned that some families might have to spend up to about £80,000 on one wedding. That was in London last camp ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ then someone mentioned £80,000 costs one wedding they went to. ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 80,000 ਪੌਂਡ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ ਡਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ. So it's imagine if you had 2 daughters £160,000 3 daughters can you see £240,000. It's a very Punjabi-fied attitude galo one-upmanship ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ and someone was mentioning about their friend ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ that father was going to go for like an average wedding so the ਵਿਆਹ is standard ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ dad hold on ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੀਮੋਰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੀਮੋਰਗੇਜ ਇਸ ਹਾਊਸ just to have this big wedding and a big party
So it's a real things and it's cultural pressure, peer pressure that बच्चे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ cultural pressure देख लो भी फलाने ऐसे आम चलत हो गई है चल भी मतलब साडे भैन भरा ने गवांढियां ने मित्तर दोस्तां ने सारे करदे ही आ आपां भी करना करके दिखाना जो सारे करदे पिंड वाले भी करदे आपां क्यों ना करिए everyone else does it it's the dumb thing follow is following so ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ when ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੈਂ doing a workshop ਹਾਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ with giving some really good kind of reasons why people have negative feelings culturally, you know, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, not in our religion, in the Punjabi culture. And one reason given by somebody in the Sangat was that ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਇੱਜ਼ਤ in English you'd say honor. And ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ and the girl's honor that if something happens to the girl ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨੱਠ ਜਾਵੇ she runs away from home. It's a big kind of stain on the family name. But in the boys, if a boy runs away from home or a boy does something wrong, it's not as a big deal. So banda kehanda chalo daag na lo nahi, rather being stained and always wondering is our honor intact. Why didn't you just get rid of the problem and not have a girl, for example? So it's a very backwards cultural sort of way of thinking. And if you relate that to Sikhi, there's such a stark difference between Sikhi attitude, the way Guru Sahib tried to promote the opposite of this, tried to bring this awareness into people's minds, so much so that Guru Sikhs of the time who have written Rahatname, of the present time or in yesteryears, they've taken such a strong line-drawn approach to this type of behaviour, let alone doing it yourself, even to mix with somebody who's had their daughter killed or perhaps that type of attitude or behaviour towards a girl's family, not to even mix with them. That's mix meaning it as read the Rahatnama Pachopa Singh ji da jo Guru ka Sikh hoye so kanya na mare. A Guru ka Sikh should not kill their daughter. Ate nadi maar kuri marna na varte. That someone who smokes tamaku pinda tobacco or who kills their daughter, you should not associate yourselves with them. Kanya de na paisa khaye, and your daughter, you should not be a financial burden on your daughter as well. So forget the rules and regulations, just look at the thinking behind this. It's such a community sort of drowning aspect of behaviour that they've taken such a strong approach towards Guru Sikhs that they've written it down, that don't even mix or be friends with people who do this. It's just it's been frowned upon so heavily. ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ is written that is ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. You are considered liable for punishment or religious discipline, you can say, if for somebody who ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝ. So if you have even dine or take prashad or food from someone who has killed their daughter, or even pani da kut peena from somebody, you are actually tankhaiya. Well, because we've talked about how incompassionate this type of behaviour is, killing is just so terrible, they've taken such a strong approach to create an atmosphere where people who do this have become outcasts. It should no longer be accepted within our community. That's the reason why they've put down such a strong message. More strong. Just one Sakhi them Pai Sahib, we can just start thinking about ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ mention ਕੀਤੀਆਂ. So carrying on family name is ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ. ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ you can say ਕੁੜੀ ਪਰਾਇਆ ਤਾਂ she's going to be married into another house, she's not going to look after the family, she's not going to bring money in, we have to pay for her education as well, then expensive weddings, and then izzat ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹਦਾ what's a Gurmat perspective on them, or a solution rather than killing or thinking bad of girls. And whilst you're just thinking of them, with the Sangat, I'm going to share one very quick Sakhi from the time of Guru Harkrishna Pasha ji. Guru Harkrishna Pasha, 8th Pasha, in a book called Ashtam Balbira, written by Principal Satbir Singh. Guru Harkrishna Pasha Kirtpur Sahib bੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, a rich trader of the name Raja Ram, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ. He comes to pay his respects to Guru Sahib. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, remove him from the Guru's court. ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ I'm being removed from the Guru's court. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਗੁਸਤਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, what mistake have I made Maharaj that I'm being removed from your court?
ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ. Someone who has killed a baby daughter, they cannot sit in the Guru's darbar. Raja Ram admitted in front of the Sangat, मैं 8 ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ. 8 daughters were born to me and all 8 girls I murdered. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ. Guru Sahib forgave him. He had to ask for Sangat's maafi and he was given a seva to do. And he promised from now on, I'll respect women and I will never kill a daughter again. So that's a very, imagine Guru Darbar, you can't even sit in the Guru's Darbar for somebody's done such a crime and you have to ask for forgiveness. So Pai Sahib ji, so let's go in our time, mukkan wala aaya. So in terms of the issue of looking after parents, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ end of the day ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ look after ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ. ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. Well, there's a huge culture change in the Western Hemisphere now. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ or ਕੁੜੀਆਂ, they work just as well as boys or men. They have high flying jobs as well. They're just as much capable as a man. This equality which Guru Sahib promoted, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ. They can provide, bring an income in. There's none of these sort of inhibitions that we had from India exist today even. And we're lucky to live in this Western Hemisphere where we don't really have this culture prevalent, but it's just sad to hear those digs that sometimes our elders give. So I think what we need in today's culture is a method to not continue that sochini, that way of thinking, and perhaps even take up head on this type of behavior when it's been suggested or these type of comments have been made. So we can very pyar de naal explain, nahi, ye pichli purani sochni hai. This is old way of thinking. Guru Sahib woke us up from this. Sikh has got nothing to do with this. We don't think in this manner at all. And if we think in the forefront of our minds the compassion required and the lack of compassion required to even behave or think like this, Western world has gone leaps and bounds ahead of Indians in this behavior. It's very sharm wali gall that we are still holding on to this sort of thing. ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਸਨਸ ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੰਡਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਮ ਡੈਡ ਬਰਮਿੰਗਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸਪੇਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਦ ਸਨਸ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਦੇ ਕਮ ਅਬਰੋਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਬੈਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਵਿਦ ਗਰਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਫਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ so the sad state of affairs that sometimes the very parents of the family who may have mistreated their daughter is the very daughter that is now their mainstay. ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ so you might say that our family will continue with the son but if there are no daughters ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ the boy can pass on the name ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚਣੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਹੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ there's no meaning in tribal mentality ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇ we have one unique family and that's all we need to adhere to ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਡ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 80,000 pound 80,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡੀਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ you don't have these big expense people will not be burdened or worried when a daughter is born and the last ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ so ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ we have to finish ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ it's known within our Gursikh culture and Khalsa tradition ਵੀ Gursikh a bibi is just as favourable as a Singh ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਗੌੜੀ only have to think about ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ how much she stood up for herself
and was a culture smashing event. Even singh vi kende si bhi bibi is fighting. What's going on here? Guru Sahib taught us that bibiyan are just as much capable as a singh, in izzat rakhni apne aap di ja hodna di, and there's no difference in Khalsa. If a girl is wearing a dastar, je ladki ne dastar sajai hai, ek main personal example hai where bibiyan have told me that since they been wearing a dastar, kende jere bande mari akhna sade vekhde si aur sir neewa karke hon nangde ya, they put their head down and they don't look us in a lustful way. So diri dastar ban ke 100 papa to jiri thi a oh bach jandi a. You are saved from hundreds of sins just wearing a dastar. Ek roop tuada da sherni varga hove, Guru Gobind Singh da bakshiya roop hove, Karpan pai shastra vidya hove, ta a daughter is just as capable of protecting her honor. So e benti a fe kuriyan nu nafrat karan nalo ase apne kuriyan nu Mata Sahib Kaur de waris banaiye, Mata Bhag Kaur de waris banaiye, Mata Gujar Kaur de waris banaya, rather than discriminating girls. Let's make them the true descendants of Mata Bhag Kaur, Mata Sahib Kaur ji, Mata Gujar Kaur ji. May we realize the potential of our mothers and our sisters. They are the future of the Khalsa. Je dhiyana hundiyan ta Khalsa Panth vi agge kita vad sakda hai. So let's think and reflect upon this and raise awareness in our community. So maaf karna bhai sahab, apna time limited si. So aakhri asi I would like to say thank you very much for sharing your vichar and fateh to the Sangat. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ from the Everyday Sikhi show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.